Luke chapter 9 verse 23, 24. And he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. So ti pagadalan tiyo tatta nga oras ket jay pudno nga Kristyanismo. Through Christianity, it is the first task of the believer, of the saint, to be a true Christian, to be Christ's disciple. Tayo kitaan sa tatang oras. Mag-pray muna tayo. God, our Father, we thank you for allowing us to be here. Giyaman kami, Apo, ta inayat mo da kami, babayin kini Kristo, anak mo, Apo Diyos. At inakseptan mo da kami, babayin kini Kristo. Dawatak kadi, iti panang tarabay mo kanyami, iti panang i-provide mo matlang iti nagadong kasapulan mi, inaldawal daw. Tatamot lang oras iti kasapulan mi spiritually. I pray, O God, that would you please provide it for your glory. And with these few people this morning, we come to worship you with thy word and enable us to understand, O Holy Spirit, that we may respond to it and we may commit to it. We may commit to you, to commit in holiness and di pagayatan nyo, Apo Diyos, naramilan mi. Mataydayaw kayo, Apo, di mantay dawatek, tinaga ni Jesus. Amen. So, holy, we know, true Christianity. Tiga po na apay nga nakabsat nga mabaling iti believers ko na kumay tinamatik at na-establish kini Kristo. We know kaputa, iti namatik at adaan ti pudno nga panakaisalangan. Iti namati nga iti secured by God, not because we are good. Han nga gaputa kabailan tayo, han nga gaputa mayat tayo. No diket kapo iti kinapudno ni Apo. Because God is faithful. Di kina faithful ni Apo, di kinapudno ni Apo, that He cannot deny Himself. The Bible kan kuna nga He is faithful and He cannot deny Himself. So there is 2 Timothy 2:12 and 13 kuna na, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. So nakita di nga verse in the Bible that God is faithful and He cannot deny Himself. This is the nature ni Apo Diyos, natural kanya na the faithfulness. Kung na nato yung uray no saan yung agbaling nga faithful kini Apo Diyos, kat saan nga mabaling i-deny ti sarili na. Because God is faithful, anya ti promise na kanya tayo, anya iti blessing nga ited na kanya to ti salvation, may isang blessing nga ited na kanya to ti salvation, kat no more condemnation, through justification. Gaputa, i-declare yung manalintag, iti sangwanan ni Apo Diyos, saan tayo nga makondem. Iti sangwanan ni Apo, saan tayo nga makondem iti hell in the future. Apay nga, because God is faithful, He abides faithful. That is who God is. Ito iti kina Diyos ni Apo. God is faithful even though His people are not. So God's faithfulness does not depend on our faithfulness. Okay? Makita yung dijay nga iso ti salvation to got secured by God because He is faithful in that ti kunan ti duma no agkamali ka kat may kat salvation mo. Iti Bible kat saan? Tanga nakadepende kami jay panakaisalakan tayo. Iti aramiden tayo no di kadji naramid ni Kristo kadji kinapudno ni Apo, di kina faithful ni Apo Dios. So God's faithfulness does not depend on our faithfulness. It is God's nature to be faithful. He cannot deny Himself. Kung ano yung text na tatay. To put our trust in ourselves is a form of ungodliness. Iti panagtalag, iti sarili, katay tangay kat unbelief. Alright? Because the Bible said, you trust God with all your heart. Ang kali, hanay baga nga, you trust yourself with all yourself. No, you trust God with all your heart. Dito timbagan ti Bible. Masapong lang yung agtalit, iti puso tayo, tanay explain ko di last meeting kinyayo, nga iti puso ket managdakdakis. So we cannot really afford to trust our heart.
Ngayon mabalin tayo nga talkin ni Apo Diyos ko ng Bible because why? Because God is faithful. The word nga faithful ket may base ko dyan ngay vow ti agasawa. Nga di ba vow da kunada hanggang wakas, hanggang kamatayan, till death do us part. Ket jay faithfulness ni Apo Diyos ket kasla covenant na. Because that is His covenant to His people. Nga dagiti imbaganat to Bible ket i-fulfill na. Kadagiti namati kinyana. God is faithful that He cannot deny Himself. And that God is faithful and true to His word, His promises. Kung natin nga He remains faithful, yung text at that time. It is God's integrity to be faithful. Kung ni Erickson, the libro na, the page 289, relates to the matter of truth. There are three dimensions of truthfulness. Number one, genuineness, being true. Veracity, telling the truth. Faithfulness, proving true. So niya po, Diyos kat naawagan nga faithful. Okay? Awan ti kailangan nga i-prove na iti sarili na DJ sasauna nga ikat mapaspasamak. Kaya nagidagdo mga prophecy dito kat nalpasin. Nagidagdo mga prophecy kat mapasamak tupay. God is faithful. And He is faithful to His church. Okay? So, the proof of His truth is His faithfulness. God is faithful. He fulfills His promises. So, coming to God now is possible because God is faithful. So, there's the proof of His truthfulness. He came to save sinners. Dahil in promise na idi pa ilang panahon ni Adam. Mano nga ribo nga tawin tinapalabas. Kaya nagpaiso nga in mind. Nagpaiso nga nagpadala iso na iti seed from the woman. Kaya iso na ito yung mangisalakan tayo. Nga ni awan sa bali naman ni Kristo, ni Jesus Christ. So we don't need to fake ourselves as Christians as we did before. But with a true heart, we come now to Him who is faithful. God is faithful. Okay? God is faithful to all His promises. Kaya kuna na di Hebrews nga, draw near. Dito itiga po, no, apay nga, we can draw near to Him. For He is faithful. We can draw near to politicians, diba? Mabalit yung masidig ka dagay politician, kaya adadagay promise na kanya tayo, kaya ag-fail ka because they're men. Kasla kanya nga pastor, kat may sangat lang nga tao, nga mabaling ag-fail ka dagay promises ko, ngam ni Apo Diyos, God never fails. Han nga ag-fail, isuna ka dagay promises na kakabsat. So we can draw near to Him. Okay? We can draw near to Him with assurance, with a heart. Kung na dyan nga, cleanse with pure water. So it is our responsibility to draw near to God. Ano dyan ko ng Bible, draw near to me. Draw near to me. Do not hesitate. You trust. Draw near to me, and I will draw nigh to you. So that's our responsibility. So that God, kung na umasidik yung kanya, na have a closer fellowship with me. Yati ko na ni Apo Diyos. So han tayo nga doubt, saan tayo nga agsarimadeng kung nanti Ilocano. At yung agsarimadeng na umasidig kini Apo, umasidig tayo kanya na because God is faithful. Alright? And what He said, if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Kuna ni Apo. So our courage to draw near is our assurance that He is faithful, that promised. He enabled us by grace. Sino ti tao nga masidig kini Apo Diyos? Except by grace. Tiga po na apay nga makaasidig tayo kini Apo. Tiga po iti parabor ni Apo Diyos. Because God allowed us. Inallow na nga masidig tayo kanya na. Okay? So that, di may isang word, hold fast. Di Hebrews chapter 9 verse 23, kung na hold, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He is faithful that promised. We believe it in our heart, in true obedience of His command, we proclaim by teaching it with all our hearts. Jay hold fast ito Kaya panamati tayo kadagay commands ni Apo Diyos. We keep His commandments. Okay? We obey His commandments. So, manipod kini Abraham ng gana tatta, kaya adadagay promises ni Apo Diyos nga patpatsin tayo. Dagay na tuma ko na kanya tatay kat napasama kin. Kanya ko na di Titus 1:2, God cannot lie. He is faithful to His promises. Okay, i-fulfill na amin dagay.
iti ground talaga, iti usto nga Christianity kat di faithfulness ni Apo Diyos. Tiga po na no apay, nga makapagpatuloy tayo gaputan ni Kristo na pudno. Tani Apo kat na pudno. Dahita iti gapo, dahita iti paglanlandingan tayo, dahita iti pagsangsanggiran tayo. No apay nga, iti Kristiyano kat agpurpursigida lang tang agpatuloy kini Apo, gaputa amuda nga ni Apo kat saan nga agbalbaliw. Napudno isuna iti promises na. Kaya maday iti warning dito eh. Maday iti warning dito eh nga makita tayo dito yung Bible. Okay? Warning para kanya ito nga namati, kan kadagitihan nga namati. So, aday iti warning ako na if we deny Him, He also will deny us. Apay nga ta? Kasano nga, apay nga ta nga i-deny ti tao ni Apo Diyos. Right? Unfaithfulness comes because of unbelief. Dito ti kaya kung i-draw out dito yung text. Nga iti kapuna, nuapay nga iti tao i-deny da ni Apo because of unbelief. Anya ti kahit nga sonde, ang naisalakan, ang namati kini Kristo, iso nga i-deny da ni Kristo. So, what makes them deny Christ or deny His church? The answer to that is, in the first place, He denied Christ to be His Savior and Lord. An unbeliever is never convinced that Christ is his Savior and Lord. Ano ti kasta nga tao that religious da, mapanda di church or something else, but not for Christ, but not to glorify the Christ who saved or who died on the cross. So maybe as Savior, kaya i-receive da ni Kristo, takanan dyan mga din, di ba? Receive Christ and you will be saved. So, kahit nasa way, i-receive mo lang ni Kristo as Savior. But the problem is that, kung ti Bible, receive Him as Savior and Lord. Han lang as Savior. Tanong Lord, ti Lordship, kahit nasa ano ko nga Lord mo ni Kristo, iso si kangay kat slave. Kung ni Jesus Christ, you call me Lord, Lord, and do not the things which I say. Kung nga Kuna na nga, apay nga awagan dak nga Lord, han mo nga aramidan mat ibagbagak. Because iti tao, ti kayat na lang Savior. Mapandalang langit, di ti kayat na, ti amuda ti panakaisalakan, mapanlang langit, han. Iti panakaisalakan kakabsat, kat entrance lang na iti pudno nga Christianity. And true Christianity is to be His disciple. Agbaling ka nga disipulo ni Kristo. Agbaling ka nga tunay nga follower ni Jesus Christ. And that is Christianity. Kaya mabinsa-binsa rin tayo dito church, kabayatan nagdingdingig tayo, iti sasaon ni Apo Diyos. He may have all the participation in the Christian world, yet it's still lost. Di Matthew chapter 7, verse 23, kuna ni Kristo, I never knew you. Madikda kayo ng amam mo. Because in the first place, we never knew Him. Those people never knew Him. And kahit nasa one word nga knew. Kahit nasa one word nga new, kasi ibagbaga na di relasyon, okay, ni Kristo kadagita tao. Okay, mamati kayo ba nga Diyos ni Kristo? Mamati kayo? Aping ako na nang I never knew you. Dita ka diti, ibagbaga na di panakaam mo, di mind, di knowledge. Haan? Iso na God, He knows everything. Maping ako na I never knew you. Iti Bible, mausar di word nga new, iti relationship. Kasla iti kunan ni Genesis nga, and Adam knew his wife Eve and bare a son. Kaya nasa nakiyama mo siya ni Adam. Kat naganak ni Eva. Iso nga yung word nga knew speaks of the relationship, intimate relationship. Diyan ay relasyon. So ako di ko na nakadagita tao nga hanggang di nga nagkaskasaba kami, hanggang di nga nagkas out kami ti demonyo, nagbuild kami ti empire. I-rephrase ko lang dahil. Kuna ni Kristo, uray niya tibagbagayo. Hanggang mamuta kayo. Kuna ni Kristo. I never knew you. That means, hanak nga related kanyayo. Because in the first place, you are not related to me. Kuna ni Jesus Christ. There's a word. Matthew 7:23. Kuna ni Kristo, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Deti nakalaling gagat. Wino kabutbuting nga mangeg iti maysa nga tao no i-deny na ni Kristo in the future. Kuna ni People's Bible Note for
uh, Matthew 7:23 ko na Augustine says that for Christ to say, I never knew you, is only another way of saying, you never knew me. Depart from me, ye that work iniquity. In spite of all their professions, they had been evildoers. Their religion expended itself in professions and prayers. Hence, in that day, they are commanded to depart. What it is to so depart, we may learn from Matthew 25:41. It is evident from this passage that many are self-deceived. Nagado iti self-deceived. Kanya kahit nasa hundi ay nalilaw da, di sa sarili da. Apay nga ita religion da. Okay, they are hiding inside their religion. Tapno kasta makoveran da gay sin jik basol da. Kit kunada nga Kristiyano da, yung religious da lang gaya. So kung ni Kristo kanya da, depart from me. Hang kayo nga related kanya. In the first place, you are not related to me. You never knew me. Kuna ni Matthew, People's Bible Book. So everything he is doing is for self-glory. Dita iti may nga magdindinay kini Apo. No iti tao kat idinay na ni Kristo, karabsat, ket gapo ta in the first place, hanpay nga ni salakan. So magdindinay na ni Kristo. May kadwa, kitaan tayo. Aming aramidan na kat para di pakaidayawan na. Iso nga mapanjoy church, tada iti ada iti mapakinabangan na. We know, ada iti dayaw nga maalan na kasi jay, dati praise, we know, except ni Kristo, at dati maalan na. DJ, may sanga hanga na mati. Dito yung tao nga magidinay kini Kristo. Yes, they are in the church. So nga, dito kat warning kanya tayo. Nga dito yung church. Ikiklaim tayo nga namati tayo kini Kristo. So, mamati ak nga namati kayo kini Kristo. Okay? Right? Ngayon, ada nagigit at tao nga talaga nga mapan yung church. Kanahan tayo church. Ngayon, iti goal da self-glory, not for the glory of God. Matthew 10:23 ko na, but whosoever shall deny me before men, him also will I deny before my Father which is in heaven. Do not deny Christ. This is a warning both to unbelievers and to us believers. Kada tayo nga namati, warning, dahito'y kanya tayo. Nga iti panang-deny kini Kristo kat ugali, iti saan nga namati. Di kahit nakasawad is denial, dito'y anya, naging teaching ni Kristo dito'y, aramidan tayo saan tiyong ay kabain. Saan tiyong ay kabain. Aramidan tayo, uri at dato, iti tengak, iti matmatan ti unbeliever. So to choose God is outside His capability. That's the unbeliever. Wala siyang abilidad na piliin si Kristo. Nasa church siya, may religion siya, pero dinideny niya si Kristo at nagre-religion siya for himself. What he does is under the bidding of his natural inclination. And man's natural inclination is to follow our nature. Anya ti nature ti tao, sinful. Sinful ti tao. Managbason tayo. Ket no nga naisalakan ti tao. Haan nga maisalakan ti religion isuna. No haan nga isalakan ni Kristo isuna. Awanin ti dadto mapay nga makaisalakan kanya na. So do not deny the Lord Jesus Christ. Kakaro tanamati kayo kini Kristo, do not deny Him. Alright? In private, in public, nga panagbiag, madiyong i-deny kumani Kristo. This is a solemn warning to each and every one of us, both to believers and unbelievers. Now, kasano ba iti instruction ni Kristo? Iti usto nga Christianity. What is a true Christianity? Okay? Dijay kat ipakita kanya yung matalat ni Apo, ta isuna kat faithful, apudno isuna. Ken ada iti warning ako na anti ko mga i-deny ni Kristo. And then, a true Christianity is taught by the Lord Jesus Christ. Kanya iti insuro na, ito yung Luke chapter 9 verse 23 ko na. And he said to them all, if any man will come after me, that is the definition of the word Christian. The Christian, di ba, that follower of Christ. Dati tatanga definition na data nga word. Christian, the follower of Christ. At kuna ni Kristo, if anyone will follow me or come after me, and naramito na, let him deny himself.
Iti aramidan ti tao nga sumurot kini Kristo and take up his cross daily and follow me. At iti laok na nga figure of speech. Ngayon, ibagbaga na ito'y kakabsat, sumurot ka kini Kristo, suruem nga i-deny ti sarili. So self-denial is the first requirement to follow Christ. Okay? Nadagsin nato ita, I'm not saying nga, hanga di self-denial nga, ang kagdigdigos kasyahan ka nga, nagsuksukat hanga dito kahit kumasawin ha, di self-denial dito ikat, aming aramidam first kat ni Apo. Am I doing right to the glory of God? Araramidat ba dito itap numadayang ni Apo? No, dito pa iti self-denial. No nag-class di pagayatan ni Apo, ken di pagayatam. Ket agpili ka, di self-denial kat dito pilyem di pagayatan ni Apo Diyos. Ket i-reject mo di pagayatam. No nag-class, at ka di point nga agpili ka, di kayat ni Apo, ino di kayat mo. Okay, iti self-denial kat kastoy. Pilyem ni Apo Diyos. Amen? Kasi and then, kuna nato nga daily. Iti Christianity kat daily. Hani every Sunday. Ato ti Kristiyano data nga, ti Christianity kinyada nga ikat every Sunday, every service, every prayer meeting. Ngimhaan nga every day. Lawan dan di simbahan, nanda ang Kristiyanon. Kaslada nga, kaslakaan, believer mo't lang. Panagsauda, panagputida, panagbiagda, kaslangan, believer. Iti Christianity kat daily. Alright? Una na ito, and take up your cross daily and follow me. The cross speaks of death, shame, suffering. Deta sacrifice, deta ti kahit nasawan ti cross. Alright? No, don't thinking ka dagi jayda. That you need to take that cross daily and follow Him. Okay? Denying yourself and follow Christ. You cannot take up that cross really if you don't deny yourself. Hamo nga kaya bagatan dagay cross nga jay. No mo kaya nga i-deny isarili. Ket kanayan mga patpatgan ti pagayatan ti bagim. Okay lang no pagayatan ni Apo Diyos di kayat mo. Okay? Ngayon no pagayatan ni Apo versus di pagayatan dapat pilyem di pagayatan ni Apo Diyos. Matthew 16:24 niya kunana. Then said Jesus unto His disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Ito di passages nga mabasbasa tayo nga asta ket talagang requirement day ti panagsurot kini Kristo hanggang nga makasurot kini Kristo if you don't deny yourself and take up your cross kunana and follow me. Mark 8:34. And when He had called the people unto Him with His disciple also, He said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Do not deny the Lord Jesus Christ. Deny yourself. Right? Instead of denying Christ, deny yourself and follow Him. Okay? Take up your cross and follow me, Kunan Kristo. The worthiness of a disciple is self-denial. It is self-denial. Kanya kunan ni Kristo di Matthew 10:34-37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Self-denial. Okay? Iti worthiness, iti disciple ni Kristo kat self-denial. Iti requirement nga sumurot kini Kristo kat self-denial. Hanga di sarili to iti patgan tayo. No di kat ti pagayatan ni Apo iti biyag tayo, iti patgan tayo. Nakunan ti Bible nga, thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength. Okay? With all thy soul. Kadi di aramiden. And yun, the first commandment, thou shalt have no other gods before me. Dapat awan ti Diyos mo na duman ni Kristo lang, ni Apo lang. Ni Apo Diyos lang. Okay? Iso na lang dapat ti Diyos mo. Awan sa bali. Okay? Tako na di verse, di preceding verse, kuna na, I am a jealous God. Agselselos ak. Kasla nga iti relationship tayo kini Apo at kasla agasawa. Alright? Imbagan ni Paul nga, I espouse you to Christ. Kasla nga agasawa. Iti relationship tayo kini Apo Diyos. Nga hanga mabalin nga pagkita tayo tinagduma nga ayatan tayo. Kat isukat tayo ni Apo Diyos. Nawatan nyo kabsa? Iti Christianity kat kastoy, loyal, iti may maysa. Ngayayatan na ni Apo Diyos. You must love God alone. You must have God alone
in your life. Nagaduti, Diyos tayo naman minsan. Kat kita tiyawag kita di Bible kat gods, small g, gods. We have a lot of gods. We tend to change God into the image of these gods. Kasi siya tiraramidan tayo naman minsan, isuksukat tayo ni Apo Piman. Makasawak pa ito ang amayat, Piman. Ni Apo ngay kat isuna ti Diyos nga manakabalin amin. Anyaman tiraramidan tayo, He remains God. He remains as God, the sovereign God. Hanso na magbalbaliw, datayo timawanan, datayo timalugi. So niya ko na ni first commandment, thou shalt have no other gods. Niya di may kadwa, don't make any other gods. Ang agaramit ti sariling nga Diyos. Tanong mo minsan, di rason tayo, nawapay nga tayo nga makapag-serve kini Apo, hanso nga maaramid, di will na dito Bible, kat ka po di do mga rason tayo. Right? Ngayon, kaya tayo. Ngayon, madagamin tinaramid tayo nga Diyos before God. So, kwadi dyan, nagagsunday para kini Apo. Niya may katlo ang commandment. Memorize ba yung 10 commandment? Memorize tayo, tawari siya kat maliplipatak naman minsan. Kaya mapantay dyan ko, dyan Exodus. Dadali siya magpasan nga, chapter 20. Exodus 20. Pagkita ko lang kanya yung dagito yung commandment. Takas to iti sumurot kini Kristo. Hanga na-abolish yung 10 commandments. Pero iti pattern tayo, standard tayo, iti kinalimted, iti holiness. Yung kuna na dyan verse 4. Thou shalt not make, ito dyan may kadwa commandment. And then verse 5, thou shalt not bow down to those nga inaramid yung nga Diyos. And then verse 7, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Niya ko na ni Paul, niya ko na di New Testament, ko na nga, they that nameth the name of Christ must depart from iniquity. O madayo kayo iti basol ta kayo nga naawagan nga Kristiyano, nga may nagnagan itinagan ni Kristo, kat umadayo kayo iti basol. Kagura yung iti basol. Niya ko na di verse 8, remember the Sabbath day. Iti Sabbath day tayo, Sunday is our Sabbath of rest. We rest in God's Word. We rest in Christ. Kung ni Kristo, come unto me, and I will give you rest. Ni Kristo lang makaitad iti inana, ken kapya, iti sino man. So Sabbath day, do not absent yourself on Sabbath. It is 6th day, thou shalt do thy labor, or nag-overtime kayo, ngayon no Sunday, ag-church tayo. Amen? And then, verse 12, honor thy father and thy mother. Basta ka dito alamidan tayo. Do we honor our parents? The word nga honor, kasi panang respeto tayo, kada giti honorable, dito yung lubo, honor, from the president to the kagawad, they are called honorable. But much more, nga i-honor tayo kung mga parents tayo. Because that's the command of God, that's how to be Christian. And then kunana, thou shalt not kill. Kaya hanyo nga sobrahan na ito Naging duma kunana, thou shalt not kill mosquito. Thou shalt not kill any living thing. Kunada. Sobra diya extreme. Hangapod no day. Di magbaga natin nga thou shalt not kill di tao. Di context. Thou shalt not commit adultery. Right? Mali ka adultery. Takkel nga basol na di sangwanan ni Apo Diyos. Thou shalt not steal. Trabaho ka, tapno ka magtakaw. Okay? Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Mali ka pa rin. Chismoso, chismosa, backbiter. Okay? Nadadaulam di karubam, kapulang di panagsaom. Don't be a false witness. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Madi ka nagbaling nga naagom. Madi ka nabaling nga sakim kung nanti Tagalog. And all the people saw the thunderings and lightnings. Kat kunan lagi tao, mamati kami Apo. Kasi dyan tayo matkalitat na agsapa. At kung commit tayo kadi, iti linted ni Apo ng Jesucristo. At ilinted na, tapno sumurot tayo, requirements, self-denial, iti worthiness, iti may isang disciple ko no, if he denied himself for Christ, for the glory of God. So self-denial is the opposite of denying God. To deny God puts the greater weight on loving self.
So kung na you cannot have two masters. May isa lang ti master, ti may isa nga tao. Dapat ni Apo Diyos karkaro dati mga Kristiyano. Right? It is in my conclusion, it is natural to love ourselves. You don't need to say self, love yourself. Amo kailangan ibaga di ti sarili. Ta normal nga ayaton ti bagim, di ba? Sino ti tao nga kasi malaksid ka dagi incapable piman nga panunot. Okay, nga normal ka nga tao, okay, normal ba kaya ti bagim kasi. But to deny ourselves is the hardest part. Diyan tinarigat, diyan i-deny mo diyan kayat mo. I-deny mo diyan flesh mo. I-deny mo diyan basol mo. Diba? Diyan tinarigat, diyan denial of self. So, but to deny ourselves can only be glorious if we follow Christ. If you only deny yourself, that's nothing. Kaya balik ka lang ka, patriotic kas diyan. O inoanyaman nga hero idi. Diba? Dadagay nang deny mo ti sarili dapat. They died for their country. They died for people. But without Christ, kasi dyan lang ti patingganan diyan. Kadamo ti value na. Kung magbagang awan value na dagi dyan. Ngim, kini Kristo ka glorious. If you will deny yourself for Christ is glorious. Nadayag. Okay? It can only be meaningful if we follow Christ. Alright? Nya ti pattern, 10 Commandments. Memorize nyo yung 10 Commandments, aramidin nyo. Kahit dahil may isa nga standard ti holiness. Kahit may bagak kanyayo, masurusurot yun ni Kristo, iti panagbiag yun. Tumakdar yun tagkararag tayo. Let's pray. And let God our Father enable us to deny ourselves. We are selfish people. We are selfish because of our sins. And dawat kadi Apo nga para buram da kami iti kasta nga abilidad that we may glorify Thee and enjoy Thee forever. Nagyaman kami Apo iti message tatangag sapa. Enable us therefore to deny ourselves daily as we follow You, that we may follow You. Nagyaman kami iti ayat mo kanyami para buram na iti nga church katay dawat iti panang patuloy mo panang tarabay dito mong galmay sa kanya ni kabayatan dito pa nag-establish me dito yung mayuyaw ako. We are praying for more souls to be saved. We are praying na makita na kuman ni Kristo itibiyag niya ako. Malay tayo kayo. Ito iti dawatik tinagan ni Jesus. Amen.